yeah, this was the bucket list. I wanted to definitely do this. ఈ స్టాచ్యూ చూడాలనే ఉండే నాకైతే. సో లెట్స్ సీ ఏమవుతుందో. గాడ్, ఏంటి పరీక్ష, ఎందుకే శిక్ష? Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hello Narendra. Hope everyone is doing great, and what a lovely morning here in Varkala near the beach. And I mean, if you can see the water over there, yeah, it is beautiful, right? So I'm here in Varkala's hostel and my bike is ready. Time which is, see, it is 6:36 in the morning right now, and you must be wondering where I'm going. నేనైతే ఇక్కడే ఇంకో రోజు ఉంటున్నాను, బట్ ట్రివాండ్రం ఉన్నది ఇక్కడ క్లోజ్ బై, అండ్ there's this temple called as Sri Ananta Padmanabha Swami Temple, which is the richest temple in the world. దానికని పోతలేను. ద థింగ్ ఈజ్ దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను, ఇంత దూరం వచ్చాను కాబట్టి. సో ఎస్, I'll be leaving now. Let's get going on my bike F850 GS. Yes, this is a beautiful property, very much close to the beach, and yeah, I'll probably go to the beach in the evening. నిన్నైతే ఫుల్ టైర్డ్ ఉండే కాబట్టి అసలు ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా సన్సెట్ టైంలో వెళ్ళాను, అండ్ అది కాకుండా డ్రోన్లో బ్యాటరీస్ ఛార్జ్ లేకుండే తీసా ఎగరేద్దామని, కానీ ఐ కుడెంట్. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఇవాళ రాగానే ఐల్ టేక్ ద డ్రోన్ షాట్స్ ఆఫ్ ద సీ, ద బీచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Just about 12 kilometers cross చేసాము, and look at these roads. Yeah, these are the interiors of the city of Varkala. I mean, properly lane marked roads. Crazy కదా అసలు. అప్పటి నుంచి ఫుల్ ఆన్ twists and turns. Right, so fuel stop, tank full, speed petrol 90 rupees and normal petrol 88 rupees. So light ga sunrise aitundi. Re okay, just about 1.6 kilometers more for the temple. అండ్ ఇక్కడ టెంపుల్ ఏరియా దగ్గర కొంచెం హడావిడి అవుతున్నది. ఓకే, ఇదే అనుకుంటున్నాను అయితే టెంపుల్ స్ట్రీట్. వావ్,
ఓ వావ్, గుండం. ఇక్కడంతా గుండం ఉన్నది, వాటర్ ఉన్నాయి బాగానే. అండ్ అదే గోపురము. ఇక్కడ ఆపుతున్నాను. So this is the main temple, guys, and yeah, what I'll do is first అయితే వెళ్తాను. Alright people, so this is the Padmanabha Swami temple. ఇక్కడ దర్శనం చేసుకున్నాను, and then yeah, I'm heading to JATAYU earth statue, and then from there I'll head back to Varkala. Hey guys, so yeah, JATAYU earth statue కి just about 4 kilometers ఉంది ఇక్కడ నుంచి. కానీ దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఆగాను, ఫిష్ ల్యాండ్ రెస్టారెంట్ అంట. అంటే పద్మనాభ టెంపుల్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాను, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 1 hour పట్టింది. కానీ యా, ఏమైనా ఇడ్లీ దోశ పూరి వడ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అనుకుంటా, లేదు డైరెక్ట్ బిర్యానీ ఉందని చెప్పిండు. మనం అన్న బిర్యానీ కాదు, కానీ ఒక జ్యూస్ తాగిన అంతే. పైనాపిల్ జ్యూస్ ఉందంటే పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగిన. అండ్ ఎస్, కొంచెం రిఫ్రెష్ అయినా కాబట్టి యా, రెడీ టు గో. Right, we'll take a left. JATAYU Earth Center. Okay, చిన్న కొండపైకి ఎక్కాలనుకుంటా. A small section of ఘాట్ రోడ్. ఎక్కడ పార్కింగ్ ఉంటుందో, ఎక్కడ ఏముంటుందో. పార్కింగ్ डाउन नीचे केबल कार नहीं है आज. हाँ, केबल कार नहीं है आज. ओके, मगर स्टैचू तक जा सकते हैं. हाँ, पैदल से जाएगा. कार बाइक पे गाड़ी नहीं जाएगी. फिर चल के कहाँ तक कहाँ लगाना गाड़ी? नीचे. ఓకే, కేబుల్ కార్ ఏదో లేదంట. షట్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ రైట్, బట్ లెట్స్ సీ హౌ డు వి గో అప్. एंट्री पॉइंट, केबल कार. तो ऊपर कैसे जाना है फिर? केबल कार नहीं है तो? नहीं, केबल कार ओनली वॉकवे. हाँ, वॉकवे. क्या बोले? ट्रकिंग ओनली ट्रकिंग. कितना ऊपर है? 1 किलोमीटर. हाँ, 1 किलोमीटर. 1 kilometer. बाबा. So there are steps. How many steps? 900 steps. దేవుడా, 900 స్టెప్స్ ఎట్లా ఎక్కుతారు అయ్యా, అమ్మా దేవుడా, అది కూడా ఎండలా. ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ మీ నౌ. 900 స్టెప్స్ పైకి ఎక్కాలంట నేను. కేబుల్ కార్ ఏమో వర్క్ చేస్తలేదంట. వీళ్ళు ఏంది నాకు తెలిసి ఎవరు ఎక్కువ జనాలు లేనందుకు కేబుల్ కార్ ఆన్ చేయలేదు అనుకుంటా. బట్ స్టిల్ లెట్స్ సీ. ఐఎమ్ అప్ ఫర్ దిస్. ఇంత దూరం వచ్చినాక పైకి వెళ్ళకపోతే వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, గాడ్ హెల్ప్ మీ. తిరుపతి కొండ ఎక్కుతున్నా అనుకొని ఎక్కేస్తా ఇంకా. హే గాయస్, సో ఇక్కడ వచ్చినాక తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ కేబుల్ కార్ లేదు పైకి వెళ్ళడానికి. మామూలుగానైతే కింద నుంచి పైకి స్టాచ్యూ దగ్గరికి కేబుల్ కార్లో వెళ్తాం యాక్చువల్గా. మరి ఇక్కడ జనాలు లేనందుకు ఆపేసారా, లేకపోతే చెప్తారా బెండ్ వల్ల కేబుల్ కార్ ఆపేసారని. ఇంకేందంటే ఇప్పుడు 1 kilometer పైకి స్టెప్స్ ఎక్కాలి. ఎండల అది కూడా. టికెట్ తీసేసుకున్నా, ఎక్కాల్సిందే. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మెల్లగా ఎక్కుతా, ఎంతసేపు పడుతుందో తెలియదు. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక జస్ట్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన. సో లెట్స్ గో. ఒక 900 స్టెప్స్ ఉన్నాయంట. ఒక 10 స్టెప్స్ ఏమో ఎక్కిన అంతే ఇప్పటివరకు. సో యూ హ్యావ్ స్టిల్ another 900 or probably 800 steps to go. ఎక్కుతానో ఎక్కలేనో ఏమవుతుందో తెలియదు, కానీ ట్రై చేద్దాం. యా, దిస్ వాజ్ ద బకెట్ లిస్ట్. ఐ వాంటెడ్ టు డెఫినెట్లీ డూ దిస్. ఈ స్టాచ్యూ చూడాలనే ఉండే నాకైతే. సో
లెట్స్ సీ ఏమవుతుందో. గాడ్, ఏంటి పరీక్ష, ఎందుకే శిక్ష? అంటే నా హెల్త్ కండిషన్ యాక్చువల్గా, ఓ గాడ్, లుక్ ఎట్ దాట్, స్టీప్ స్టెప్స్, ఇంకా రైడింగ్ బోట్స్ మీదకి వెళ్ళే. ఓ గాడ్, why did I choose this? గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే గాయస్, కొంచెం చల్లగా గాలి వస్తుంది. సో మేనేజ్ చేసుకుంటున్నా, ఎట్లనో అట్లా చేసి పైకి ఎక్కుదాం ఇంకా. రైట్, యా ఈ ట్రిప్ తర్వాత మాత్రం పక్కా ఐల్ గో టు జిమ్, ఐల్ గెట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ థింగ్స్ లైక్ ట్రెక్కింగ్. అర్థమైందా భయ్యా? ఏదో గుహలోకి తీసుకుపోతుంది ఇది. భయ్యా ఇంకా 500 meters, ఇంకా 400 steps అవుతుందా? ఫుల్ గాలి వినిపిస్తుందా? ఆల్మోస్ట్ 250 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే. ఇంకా స్టెప్స్ స్టీప్నెస్ చూస్తారా? ఇట్లున్నది కథ. అండ్ ఇంకా పైకి ఇట్లా ముంగటేమో ఇట్లా అనిపిస్తుంది. ఏంద్రా ఇది, మంచి కేబుల్ కార్ ఉన్నదేమో అనుకుంటే ఇట్లా వర్కలాకి వచ్చింది. దీని గురించి మెయిన్ జటాయు చూద్దామని, కానీ ఇంత కష్టం వస్తుంది అనుకోలేదు అయ్యా. ఓకే చలో, లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. అనదర్ half an hour maybe. భయ్యా ఇంకా 143 స్టెప్స్ పైకి ఎక్కాలి. చలో చూద్దాం పద ఏమవుతుందా. సో యూజువలీ పీపుల్ కమ్ అప్ యూజింగ్ దిస్ కేబుల్ కార్, దీంతోనే పైకి వస్తారు. కానీ బికాజ్ ఆఫ్ హెవీ విండ్ ఇవి పని చేస్తలేవు, అంటే లైక్ దీంట్లో క్యారీ చేస్తలేరు పీపుల్ని అని చెప్పారు. అందుకే ఇట్లా నడుచుకుంటూ రావాల్సి వస్తుంది. సో బేసికల్గా ఈ స్కల్ప్చర్ని డిజైన్ చేసింది శ్రీ రాజీవ్ ఆంచల్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్, ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అంట. అండ్ యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 75 feet tall, 200 feet long and 150 feet wide. Alright guys, so yeah, పైకి వచ్చాను. I have taken few shots from all the angles and all the directions that I could. And yeah, GoPro నుంచి ఒక టైమ్ వాప్ షాట్ కూడా తీసాను.
it's not a time lapse, time warp. Hope that is good. And yeah, ఎండలో I am all exhausted. ఇక్కడ నుంచి కేబుల్ కార్ తీసుకొని కిందికి వెళ్ళేదానికి ట్రై చేస్తా. If that is available, then I'll take it. But this place is one of the best places that I've seen so far. Alright guys, so yeah, బయటికి అయితే వచ్చేసా. Lucky enough that I didn't have to climb down that complete area. They took around 180 rupees for bringing me down through cable car. Yeah, thanks man, thanks a lot. అయిపోయినా, మొత్తం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినండి. అదే అనుకుంటున్నాను నేను అసలు లిటరల్గా పైనుంచి ఎట్లా ఏం సంగతి అయిందాన్ని. సో యా, we were able to come down using the cable car. పైకి ఎక్కేటప్పుడు కూడా తీసుకుపోయినట్టు అయిపోతుండే కదరా బాబు, ఇంతగానం దిమాగ్ ఖరాబ్ కాకపోతుండే కదా. దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, జటాయు స్టాచ్యూ నియర్ తిరువనంతపురం అండ్ వర్కలా బీచ్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా హాస్టల్కి వెళ్ళిపోదాం. హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయి I'll chill, relax, and then probably I'll take few drone shots of the beach. Chal, bye bye.